Hi guys. Good morning. Labas kami guys. Kasi gusto maglaro ng mga bata. Ili, inti there. Bigudan ka sidan Ili. Ili, there you go to Kuya. Come here. Ano ba yung light guys? Ang puti ko na. Parang kunin ako ni Lord. Ba't ganito? No. You want to play ice? Okay. Hindi na naman eh guys. You want to play outside? Go. Kasi mainit eh. Come Ili. Ili, come ni Mama. Yeah, hi guys. Mainit. Mainit ngayon guys. Mainit ka malamig. Pero hindi masyadong malamig. Say hi, come. Hi. Where did you get the ice? It's over there. Akala ko malamig. Pinasuot ko pa sila ng ng gloves at saka hindi naman pala masyadong mainit. Yung isa. Wow! See that? Yeah. We have two eyes. Where's the other ice? There. Okay, we need more eyes. Hey! It's okay, Kuya. He play. That we need it. Look, take it. Wait, and that's a crane. That's a crane. Another ice. Yun guys. Is ice yan na binubuldoser ba? Ice. Snow or ice. Mga bata. Si Elias. Saya ng bata. Oh, lipaya niya nakagawas. Uy. Okay, lipaya anak niya nakagawas. Uy. Aha. Oh, what? Why do I need to go drunk in the water? Ever what? Take it out. Intelligent hair. I need to give them. At the one time. No idea. Huh? That's pee-pee. They bite. Yeah, but that is your toys. And that bite is But toys, yeah. and that's broken. Yo. Mainit guys. Abi na kuan tugnaw kaayo ba? Here we Mandi ay. I think it's a toy. Kat-kat na siya raw magambak-ambak na. What is it? Mama, it's Siya man na. Hmm. Pasagdi na tayo I butang. think it's a crane. Tanawa yung mango di kat-kat na Don't kuya. cut it down. Tanawa si Elias. Ambak na wala. Wala ambak. Look at Elias. Hupa-hupa. Baby, It's okay. that's not allowed. Not the dummy. Why not allowed kuya? Because the bird is recorded. But it's okay. Di wa man na ihait iyang sapak. Kana imo ha may bawal. Kuya, yours is not allowed because that is hard. This one is not allowed. This is not allowed. But that one is okay. Sabi ni Kuya, bawal daw. Not allowed. Sabi ni Kuya, bawal daw magsapatos kasi maraming warning eh. Baby, we are not allowed. Si Elias to eh. do this. Pwede man na kay humok man na. That's not too wrong. Kuya, okay na siya. Kuya, kay humok man na. God. Yeah, you need to come, he said. Come. Sa kuno, ako mga anak. Uy, sila doon nakasabo, nagsinabtanay ba? Asa pa man ka? Kuya. Sa kuno. Say hi everybody, Ili. Hi, lovely guys. Say hi guys, Ili. Kanubing kaher, hi. La. Ang chipo nagtolo. Asa na tong usa? Magandang panahon guys, maghakot na sad mi aning kahoy guys para kuan guys. Sa tawagan ni sige lang ko guys. Kahoy ba para sugnod.
Hindi na ni magamit magkuan spring or summer kay init naman ang panahon ng ice guys oh. Ice. Kabaga oh. Cha. Maghinita kay masamad ta hait kayo oh. Ice. Kuya, awa mama kuya. Kuha ko dakong ice. Hey, what is doing? What is doing the eye? Yeah, they have ice. We need to take in there. No. Inti der. Magbasa na nga to. No, tai kuya. Akta. Naibais from the cat na siya na. Tais iring. Ah. Galiw anak ko na Cat tumba. my house. Yeah. Cat is Ngano ko nung nisod ang what? In my house? in our house. Papa is coming. Let's go. So we can go town. Magbili kami ng ano guys. Magbili kami ng mga isda sa wheat market. And hindi wheat market. Yung Almut ba? Isha store. Bili ako ng isda guys. Na may mga iring manood nga rin sa balay guys. Diri sa garden na mo. Silingan na mo ba. Nagpalit man mi og para kurente. Pasensya sa mga mahilig og iring ha. Kanang di pura gaba. Di mang miga nag-iring guys. Uy. Pura gaba. Sorry sa mga mahilig og iring. Kaya kung ba na allergic man siya sa iring guys. Kanang dili siya kaginhawa. Maglisod sa ginhawa. Pag naay iring. Naghubo na sa kuya. Wana ni ambak na. Wana. Oh! Help ko. Ilila baby kuya. He want to tabord his shoes. Okay Ili. Okay na. Kani si Ili guys. Kani akong gamay. Di gini siya. Mahadlok. Mabalintuwad. Buana na siya. Dili. Wala na siya. Wala. Gahubo na tanan sila. I not need it. You need that. It's cold. It's okay. You can hupa with yakka. Go up na Ili. Up. What? Where you going? He wanted to ride the bike. Waman kay sapatos. Can you hold kuya please? Okay. But the grass high. What I did it. Mama. Sorry guys, nalipong na mo. Why? Gikuha ni kuya ang mga gloves ug sapatos ba? What? We have to go out. So we can go na we wait papa so we can go walk there. Adorido? We go. It's Saturday. We buy go candy. Candy today kuya, remember? Binta Ili, binta. They're coming down. Come na Ili. Let's go. Where you going? So we go na. Come na Ili. Shoes. Sit down. Huh? Kuya, dali na kuya. Naog na nga raan to na ta. Mama, I want to do the ice milk. Ha? I want to do the ice milk. Unsa ko na? I want to do the ice milk. Tarong mo ta na ilibing No. Because, Mama, I need to help. Because I need to take the ice. So cold. And that's not the thing. Wala wala ni kagamidyas di ay. That's not the thing. There is not the thing. No, Papa is coming now, so we can go. Oh, I want to take the ice. Because I want to do the ice now. Go now. Because I do not Papa come. We need to buy a vegan now. Gigutom biya si mama nak. Gigutom ko eh. Hey, I want Maong to tagmatkuan. Hey, come. Is fit or? You no need this because it's in it man. I need. In it is warm. That is your comfis. Hey. That's not my friend. Ah, that's not your friend. Because that's not Vitu. Aha, that's not my friend. Hey, gumoron. Hey, hey. Hindi ko na to niya friend. Sabi ni kuya. Let's drink the ice. Let's drink the ice. Let's go na.
Ah! So the ice is too wet. Init. Init mga guys. Sige na, sige na. Kuya. I'm coming. Eli ah. Kato mga kahoy guys, dito yun. Yung mga kahoy na yun, yung kahoy na yun na tinabunan namin. Dito yan ilagay. Erins. Wala pang time na maghakot. Wow! It's going in the jacket. Di mo sa binta papa hair. Ili, bibili sa binta papa hair. It's not coming. He's coming. Binabinta bora. Okay. I can't see me the blanket. What? That's that. Oh. Baby. Ah. Come out it. It's raining. What? Go for that. Let's go down. Mama, it's hot. Pili nga yung tere. Ili. Inti ko der. Rico, inti ko der. Ili. Let's go. Ili. Bagato na to si Papa Direkam. It's not coming. He's not coming. He's coming. Ili. Ili. Andra si Ander. We're not going. We're not going. Do must hold Lila baby kuya. We're not going. Hold Lila hands Elias. Hold Elias hand. Okay, we went up today. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Hold Lila hand. Hold kuya, let's go, let's go, let's go. Let's go. Okay, let's go. Ayaw niya magpahawak. He don't want you hold him. Bagat-bagato na si Papa guys. Kasi nagtapon si Papa ng mga basura sa storage. Yung mga basura na yun, yung last December pa yun, yung mga cartoon, yung nilalagyan ng mga gift, yung mga raffle, mga plastic. Ngayon lang yan itinapon yung mga basura. Yung mga nilalagyan ng mga gamit sa mga laruan, yung mga packing ba, mga plastic. Ngayon lang yan itinapon. Mabait yung mga kapitbahay namin dito guys. Mostly dito matatanda. Marami ang nakatira dito mostly yung may mga matatanda na. Yung may-ari ng bahay namin noon 4 years ago, may-ari niyon mas matanda na. Tapos yung time na yun na nag-visit kami sa bahay, yung may-ari nasa may playground lang siya naghihintay hanggang natapos ang visit hour ng house niya. Tapos dalawa lang kami ang tumitingin sa bahay, nagbibisit yung time na yun. Tapos Indiana yung isa, Indian yung babae. Tapos lumabas kami ng asawa ko pagkatapos naming nag-visit sa bahay. Lumabas kami, naglakad-lakad kami sa area ba ko nga. Kasi buntis pa ako noon eh. Naglakad-lakad kami hanggang napunta kami sa playground. Yung may babaeng isa doon na matanda na may aso. Sabi niya, kung ka nang
nananaw mo sa balay? Sabi niya, tumitingin ba daw kami sa bahay? Sabi namin, yes. Okay. Decide na daw siya na kami ang bibili. Yun, binili namin. Mabait yun. Hey, gumaron. Yeah, na yung story. Eat or. Si Hailey. Nay. Minmang say, Hanan titikra niya baby na. So kanubing ka Hailey. Hi. Hey do, tak. Sabi ng mga kapitbahay namin, malaki na daw si Elias. Mabait. Sabi ko nga, mabait mga kapitbahay namin dito. Sa area na to, ako lang talaga ang Pilipina. Mostly nakatira dito, mga Swedish talaga. Pure Swedish yung nakatira dito. Mababait sila, guys. Yung buntis pa ako, everyday ako maglalakad, mag-exercise. Talagang makipag-usap sila, mangumusta. Kumusta ang baby, yung lumabas na si Elias, everyday din ako maglalakad kasi kinakailangan ilabas mo ang bata. Tumitingin sila sa baby. Katlo sabi ni Eric. Yeah, tita daw. Hi, Kat. Hey, Lila Kat. Lila Kat. You bet and I don't know. I want to see Eli. Hold mom, come on. Bakit di na lang? Naglalakad kami, guys. Baka maano namin si Papa, magsugat ba or bird, sabi ni Elias, bird. Yan guys, lake na yan dyan, lake na yan. Malapit lang kami sa lake guys, pero wala masyadong naliligo kasi yung water dyan ba, hindi nag-i-stay din, nag-move. Kusog ang kuan ba? Kanang si tawag sa anong Tagalog yan. So walang masyadong naliligo dyan. Dito sa Sweden, ang maraming lake dito. Lucky ang mga tao dito sa tubig. Pag kami guys, mag-summer, magbo-boating kami. Mag-enjoy kami sa boating kasi ang asawa ko mahilig sa boat. Mag-boating ba? Sailing boat. May sailing boat kami eh. Sweet talaga ni Kuya. Love. Sweet kay si Kuya. He always kiss his brother. You love Lila baby, Kuya? Yeah. Yeah, he's so cute. He love his Lila baby because he's so cute. You always kiss Elias. Ilihor, Kuya. You always kiss Lila baby. Aha, di ko niya pa ako. Gusto rin niya magduwa. That is the kuan. Yeah. Wait. Why? I don't know, Kuya. Shall we go now? We continue walk? Yeah. And my toy. Yeah, today lagi. I promise you. Because it's Saturday. And baby. Yeah. Baby wants. Baby, no need toys. You have a lot of toys. You have a lot of toys. I buy you only Lego. Because you like Lego. We have Lego the car. We not buy a Lego then. We need to buy toys. Yeah, okay, toys. Hold Mama Eli. Imagine na guys. Mag-imagine ako nung wala pa akong... Kuya, stop! Car coming, stop! Yeah. Yeah, tingnan nyo. Matatanda din ang yung nasa car is matatanda na mostly nakatira dito guys. Pag makakita ka ng mga apo na yan naglalaro.
Parang mataas na to yung vlog ko. Come here, Kuya. We need to say goodbye to our subscribers. Come here. You need to say goodbye. Bye-bye. Come, Ili. You need to say goodbye. Bye. Love you. I love you. Bye, go guys. now? Let's go na.